1979년 두 어린 소녀가 헌팅턴 비치에서 불쾌한 남자를 만났고 그 후 한 소녀가 사라졌습니다. 12일 후 그녀의 두개골만 발견되었습니다. 이 스케치는 모든 신문에 공유되었습니다. 형사가 TV에서 자신의 용의자가 데이트 게임에서 승리하고 다음 희생자에게 키스하는 것을 보기 전에 말입니다. 그러나 로드니 알칼라가 연쇄 살인범이라고는 아무도 상상할 수 없었습니다. 130명을 살해한 혐의를 받고 있으며 살아남은 8살 소녀가 그를 쓰러뜨리기 위해 돌아올 때까지. 1965년 데이팅 게임 에피소드 13년 전입니다. 13세 모건 마가목은 가족과 함께 북쪽 할리우드로 이사했습니다. 수줍음 많은 어린 소녀는 가톨릭 학교에 다녔고 캘리포니아의 자유로운 삶을 즐기고 있었습니다. 이 특별한 밤에 그녀는 가장 좋아하는 장소에서 친구와 어울리고 있었습니다. 유명 나이트클럽인 훌라발루 클럽은 가장 큰 유명 인사들까지 끌어들였습니다. 그들이 주차장에 서서 밴드가 들어오는 것을 기다리고 있을 때 모건은 2명의 나이 많은 남자들이 그들을 쳐다보며 미소 짓는 것을 보았습니다. 그녀의 친구는 모건에게 이봐 저 사람 로디아다라고 말했습니다. He was tall, attractive. He was very charismatic. He really drew people to him. Young girls loved him. They just loved him. He kept looking over at us, smiling, winking, playful. Eventually he kind of waved us over. 몇 분 후 모건의 친구는 누군가를 만나러 가버리고 그녀를 두 남자와 론과 함께 남겨두었습니다. 하지만 모건은 그가 흥미롭다고 생각했기 때문에 신경 쓰지 않았습니다. 그녀는 심지어 그가 그녀에게 준 추가적인 관심을 좋아했습니다. And he put his arm around me, hugged me tight, smiled and laughed. 하지만 모건은 록가 단순히 그녀에게 추파를 던지고 있다고 생각하는 동안 그녀는 그의 진짜 의도가 무엇인지 전혀 몰랐습니다. He grabbed my arm and dragged me into an alley at the back of the club. I think he slammed my head against the wall because I was unconscious. When I woke up, I had something pressing hard against my chest. 그녀가 정신을 차렸을 때 그녀는 벽에 기대어 똑바로 서 있었습니다. 모건은 론이 쓰레기통을 그녀에게 밀었다는 것을 깨달았습니다. 그녀는 의식을 잃은 동안 심하게 구타당했습니다. 하지만 론은 어디에도 보이지 않았기 때문에 그녀는 스스로 벗어날 수 있었습니다. I ran and pounded on the door and the owner of the club called his wife. She helped me. After that, I would make sure I stayed away from him. 다음 3년 동안 모건은 론과 접촉하지 않도록 했습니다. 그녀의 정신은 흔들렸지만 시간이 지나면서 그녀는 다시 친구들과 어울리기 시작했습니다. 1968년 8월 말까지. When I'm 16 years old, I found out that we were moving back to New York. I was so upset by it. I didn't want to leave my friends. 그녀가 뉴욕으로 돌아가기로 예정되기 불과 며칠 전 모건과 그녀의 친구들은 선셋 스트립에서 마지막으로 축하하기로 결정했습니다. There were hundreds of people walking around on the street, singing or dancing or whatever. You would just talk to anybody. Rod just suddenly appeared in the crowd, and I was absolutely creeped out. 모건은 그것을 무시하고 그녀의 밤을 계속하려고 노력했습니다. 그녀는 친구들과 함께 외출하는 마지막 시간을 망치고 싶지 않았습니다. Maybe an hour or so later, my two friends came up and said, "Come on, we're all going to IHOP. You want to go?" So we got a car. My friend Mike was on one side, my friend Evie was on the other, and I was in the middle. Then suddenly Rod got into the driver's seat and just took off. 모건은 겁에 질렸습니다. 그녀는 친구들에게 쓰레기통 사건에 대해 말하지 않았습니다. 그리고 그들이 레스토랑으로 운전해 가는 동안 모건은 도망쳐야 할지 아니면 아무 일도 없었던 척해야 할지 확신하지 못했습니다. Pretty much ignored me. I got up and I went to go to the bathroom and I passed a payphone and my dad always taped a dime inside all of my shoes so I'd be able to call for help if I was in trouble. So I took the dime and I just kind of stood there thinking about it. I have 4 days with my friends and I wanted to be with my friends and I didn't call my dad. If I could go back, I would have called my dad. 그녀가 붓으로 돌아왔을 때 론은 모두에게 자신이 그들을 다시 태워다 주겠다고 말하고 있었습니다. 모건은 한마디도 하지 않았습니다. 이것이 끝이 되기를 바라며 그녀는 다시 채 올라탔습니다.
그들이 스트리프로 돌아가는 동안 로드는 갑자기 방향을 틀어 집 앞에 멈췄습니다. 그는 모건과 그녀의 친구들에게 들어와 얘들아 라고 말했습니다. 파티를 열고 있어. My friends thought that was great. It was loud music, people talking. I was anxious to leave and I didn't want to sit down, so I just paced. At one point, I walked away from my friends just for a moment, and he just kind of appeared out of nowhere and grabbed me and threw me into his bedroom. 모건이 비틀거리며 침실 바닥에 들어섰을 때 론은 금속 막대를 잡고 문 양쪽의 브레킷에 떨어뜨려 아무도 열지 못하게 했습니다. I started to know I was in trouble, and I just kept backing up until I was against the wall. I tried to be brave, and I said, you can't keep me here. And he just punched me between my eyes as hard as he could. 그런 다음 아론은 칼을 꺼내 그녀의 목에서 넥타이를 잘랐습니다. 나는 그것이 흐르기 시작하는 것을 느낄 수 있었고 나는 그의 손에 칼을 들고 그는 내 목을 베었어. 나는 죽을 거야 라고 생각했던 것을 기억합니다. 론은 그녀의 나머지 옷을 잘라 그녀를 알몸으로 남겨두고 자신의 바지를 벗기 위해 일어났습니다. 그는 칼을 모건의 손이 닿지 않는 바닥에 내려놓았습니다. I could see it next to me, and I kind of fixated on it. I kept thinking if I can move to where I can get on top of the knife, he can't pick it up and kill me with it. And he raped me. I fought really hard. I was a virgin. This was devastating. I started to feel like I was falling down a well, just a really long, dark well. I was praying for it to be over, praying because I knew that I was going to die. But suddenly there was a whole lot of commotion. 시끄러운 음악 때문에 집안의 누구도 론의 침실에서 무슨 일이 일어나고 있는지 듣지 못했지만 모건의 친구들은 알아차렸습니다. 그녀가 사라진 것을 그들이 문을 두드리고 있을 때 론은 격분하여 모건에게 폭력적으로 화풀이했습니다. 어린 소녀는 현실 감각을 잃고 간신히 의식에 매달리고 있었습니다. 갑자기 그녀 옆에 창문이 산산이 조각났습니다. My friend Mike had broken through the window. I could feel air, cool air. Everybody ran into the room, and he was just standing there naked from the waist down with my blood all over his shirt. And he said, "Take her." If my friend Mike hadn't broken the window, I would definitely not be here today. 모건은 찢어진 블라우스만 입은 채 거리로 뛰쳐나갔습니다. 그녀의 친구 미케는 그녀를 따라잡아 도움을 받으라고 간청했습니다. 하지만 모건은 부모님이 무슨 일이 있었는지 알기를 원하지 않았습니다. I just knew I could never ever tell my mother or my father. I could never do this to my mother, ever. My mother was fragile. My mother would not have been able to handle it. 그녀는 마이크의 집에 가서 보살핌을 받기로 동의했습니다. A police officer appeared. I'm not sure who called. I really didn't want to talk to him because I didn't want my parents to know. I wasn't cooperative at all, and he left. Regardless of whether she wanted to pursue it or not, the officer had plenty of information, and it should have been reported, and it wasn't. When I got to New York, the person I had been was gone. I was morose and quiet and troubled. My parents just thought, that I was sad from leaving California, and I was upset. 1968년 10월이었습니다. 모건은 지난 몇 주 동안 뉴욕에서 살고 있었습니다. 그녀의 삶에 대한 공격을 잊기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고 있었습니다. 그날 밤 그곳에 있었던 소녀 중 한 명에게서 편지를 받았을 When 때 I opened the letter, a newspaper clipping fell out on the floor. And it said that Rod Alcala had raped and almost killed an 8-year-old girl. I was overwhelmed. It was my fault. I hadn't done anything. I could have stopped it. I should have told my parents. I should have done something. I should have gone back to that house and killed him myself. So I tried to call
back to LA, tried to get a hold of somebody. But I had no name to track. I didn't even know she lived. It broke me. I dreamt about her all the time. She had no name, no face. She was just kind of a ghost. I would go to the library and look up LA Times on microfilm and look for anything that told me whether she lived or not. 모건이 로드로만 알고 있던 남자 로드니 알칼라는 그녀가 찾은 모든 신문에 실렸습니다. 그러나 그의 체포에 대한 소식은 없었습니다. 그 남자는 사라진 것 같았습니다. 그녀가 몰랐던 것은 로드니 알칼라도 뉴욕으로 여행했다는 것입니다. Shot apparently came from an apartment building. This is Bill McCreary in North Tarrytown with a story about the discovery of the body of a millionaire's daughter missing for the past 11 months. Right now, the body of Miss Hover is in the medical examiner's office up here, where they're trying to determine if foul play was involved in her death. 1971년 모건에 대한 공격 3년 후였습니다. 두 어린 소녀가 모건이 살던 곳에서 300마일도 떨어지지 않은 뉴햄프셔의 우체국으로 들어갔습니다. 소녀들은 카운터 뒤의 벽에서 FBI가 가장 수배하는 인물이라는 글이 쓰인 사진을 발견했습니다. 그 위에는 여름 캠프 상담원이었던 존 버거라는 남자의 사진이 있었습니다. 하지만 포스터에는 로드니 알칼라라고 적혀 있었습니다. I get a phone call and it's the FBI in New Hampshire. Say, hey, we've got your guy in custody, Rodney James Alcala. I said, you've got him in custody. Fantastic. It seems too good to be true, but Alcala has in fact been arrested after moving to the other side of the country and changing his name to John Berger. He was actually working at a teenage girls' camp, and I had some information about he was dating the owner of the camp's teenage daughter. As it turns out, Alcala had purposely found a job as a photography teacher in a summer camp exclusively for girls. Police can only imagine he was planning for his next victim. On the 12th of August, 1971, I picked him up, took him to the airport, flew him back. We got our guy. He's going to prison for at least 20, 30 years. 스티브 호들 형사는 이 사건이 간단한 사건이며 자신이 혐의를 벗었다고 확신했습니다. 로드니 알칼라를 거리에서 영원히 제거했다고 확신했습니다. 하지만 이것은 사실과 거리가 멀었습니다. 알차라는 납치, 강간, 살인 미수 혐의로 기소되었습니다. 그의 집에서 발견된 물적 증거, 여러 목격자, 그리고 피해자가 로드니 알칼라를 식별했습니다. 그에 대한 사건은 한 명의 주요 증인이 실종되어 무산되었습니다. Around that time, I went down to the library and looked it up, and it said that the 8-year-old girl had been unable to testify. That broke my heart. I thought that she was badly brain damaged. I didn't think she would have a life. I was really, really hurt. When the prosecution learned that this 8-year-old girl would not be availed to testify, they decided to give him what is known as a plea deal. 알칼라는 감형을 조건으로 아동 성추행 혐의에 유죄를 인정했습니다. 하지만 판사가 그에게 내리기로 결정한 형량은 모두를 충격에 빠뜨렸습니다. 1년에서 무기징역, 즉 로드니 알칼라는 12개월 후 언제든지 석방될 수 있음을 의미했습니다. 그가 가석방위원회에 자신이 재활되었다는 것을 납득시킬 수 있다면 말입니다. In August of 1974, after only 34 months in state prison, the parole board released this man into the wild, into society. I think that because he was as smooth and slick as he was, I think he worked his mental magic on the psychologist, and that recommendation came out. He's all well now. He's cured. He can go back into society. 하지만 로드니 제임스 알칼라는 아직 세상에 자신의 괴물 같은 본성의 진정한 면모를 보여주지 않았습니다. 하지만 이야기를 계속하기 전에 1979년 6월 20일 알차라가 감옥에서 석방된 지 5년 후입니다. 12세 로빈 삼소에와 그녀의 친구 비리짓은 헌팅턴 비치에서 수레바퀴를 돌리고 있었는데 한 남자가 그들에게 다가왔습니다. 그는 자신을 전문 사진 작가라고 주장하며 사진을 찍어달라고 요청했습니다. This is the type of thing that Rodney Alcala would do. He would seek out girls and convince them that he was a legitimate photographer and he was going to do a magazine layout. 남자가 사진을 찍자 걱정스러운 이웃이 소녀들에게 다가와 괜찮은지 물었습니다. 그들에게 말을 걸고 있는 이 이상한 남자에 대해 걱정했습니다. 그녀가 도착하자 사진작가는 돌아서서 질주했습니다.
He approached two 12-year-old girls. Who does that? It's just as creepy in 1979 as it would be today. 얼마 지나지 않아 로빈은 친구 비리짓을 떠나 4시 발레 수업에 참석했습니다. 비리짓은 로빈에게 제 시간에 도착할 수 있도록 자전거를 빌려주었습니다. 1시간 후 로빈의 어머니는 발레 스튜디오에서 전화를 받았습니다. 그녀의 딸은 도착하지 않았습니다. 로빈의 어머니 마리안네는 로빈이 마지막으로 목격된 브리지트의 집에 전화를 겁니다. 이때 그녀는 딸에게 접근한 이상한 남자에 대해 알게 됩니다. 경찰이 호출되었고 비리제튼 스케치 아티스트와 협력하여 당국을 위한 합성 그림을 만들었습니다. 스케치는 모든 언론 매체에 배포되었습니다. 모두가 이 남자와 12세 로빈을 찾고 있지만 그들의 노력은 허사였습니다. It was probably the most horrifying time of all, not knowing. Robin Samso was a 12-year-old, blonde, blue-eyed poster child for healthy lifestyle. She always had a spirit about her. I mean, everybody that met her fell in love with her. She was probably the most loving child a mother could have. Everything she did to please me. 7월 2일, 그녀가 실종된 지 12일 후, 로빈의 시신은 그녀가 마지막으로 목격된 곳에서 40마일 이상 떨어진 산 가브리엘 상이슬에서 발견되었습니다. I said, that's my baby. Of course I can see her. Why not? He said, because it took us 3 days to identify her. I said, what's wrong with you people? How many little girls with long blonde hair disappeared that it took you 3 days? He shook my shoulders, and the tears were coming down his face too. He says, there was no hair. 로빈의 어머니 마리안네는 황폐해졌습니다. 딸의 죽음은 그녀를 돌이킬 수 없게 바꿔놓았습니다. 로스앤젤레스는 로빈 쌈소의 살인사건으로 깊은 충격을 받았습니다. 경찰이 용의자를 확인하는데 어려움을 겪고 있는 가운데 Detective Jenkins with the Huntington Beach Police Department gets a phone call in the late afternoon from a parole officer who says, hey, I've got a parolee who looks awfully similar to that composite sketch. You need to look at him. His name is Rodney Alcala. So this is towards the end of the day. These police are working 18-hour days, if not longer, and Jenkins needs a break. 젠킨스 형사는 아침에 가장 먼저 로드니 알칼라를 조사할 계획입니다. 지금은 밤 동안 집으로 향합니다. 하지만 그는 용의자가 이미 알려져 있을지도 모른다는 느낌을 떨쳐낼 수 없습니다. 로드니 알칼라라는 이름이 그의 머릿속에 남아있는 가운데 그는 집에 앉아 텔레비전을 켜고 데이팅 게임의 재방송을 우연히 발견했습니다. Well, let's see. Bachelor number one is a successful photographer. His father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. There is Rodney Alcala on TV winning the dating game. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. In retrospect, it has got to be one of the creepiest moments on TV. Bachelor number one. Yes. What's your best time? The best time is at night. Nighttime. Nighttime's when it really gets good. The arrogance to actually go on television in front of the whole country looking for more women. 젠킨스 형사는 TV에서 로빈 쌈소의 잠재적 살인범을 보고 충격을 받았습니다. 그는 이것이 스케치 속의 남자라는 것을 확인합니다. 그는 즉시 경찰서에 전화를 걸어 로드니 알칼라를 확인했다고 경색에 알립니다. 하지만 그는 쇼 참가자에 대한 두려움으로 가득 차 있습니다. 1년 전에 녹화되었습니다. 독신 여성은 셰릴 브래드샤우입니다. 그리고 그녀가 그를 선택한다면 그녀는 그의 다음 희생자가 될까요? Bachelor number one, Bachelor number two, or Bachelor number three? Who gets the date? Well, I like bananas, so I'll take one. Number one, Bachelor number one. All right. 카메라가 멈춘 후 백스테이지에서 셰릴의 본능은 무언가 잘못되었음을 알려줍니다. 그래서 그녀는 쇼 프로듀서에게 연락합니다. She called me at the office, and she was like, Ellen, I can't go out with this guy. I mean, he is a creep. I'm not going. I can't. She got, as she said, very creepy vibes from him. She felt very uncomfortable. I went, well, God, no, don't go. I mean, you don't have to go. I think it may have saved your life.
1979년 7월 24일 경찰은 로빈 쌈소의 살인 혐의로 로드니 알칼라를 체포합니다. 이 모든 시간 동안 그는 로빈의 시신이 발견된 곳에서 불과 몇 피트 떨어진 어머니 집에 살면서 대놓고 숨어 있었습니다. They obtained a search warrant for his mother's residence where he was living. They don't find any forensic evidence linking Rodney Alcala to the murder of Robin Samso, but they do find a receipt for a storage unit in Seattle. They get up to Seattle, they open it up, and it was a bonanza of evidence. They found over 1,000 pictures of young girls and boys that were in explicit and sexually provocative poses, and a lot of them were naked. And many photographs of potential victims that Rodney may have targeted, and recover many rolls of undeveloped film. They also find various forms of jewelry, a bunch of different earrings. Two of the earrings found were gold ball earrings. Robin was described as wearing those earrings on the day that she disappeared. Now we have something that links Rodney Alcala to Robin Samso. 1980년 2월 로드니 알칼라의 재판이 시작됩니다. 법원은 $10,000입니다. 로빈 쌈소의 어머니 마리안네는 딸의 살인범 뒤에 앉아 있습니다. 그녀는 그를 또렷이 볼 수 있고 그녀의 손은 지갑 안에 총을 쥐고 있습니다. 법원에 있는 누구도 그녀가 로드니 알칼라를 쏘려고 한다는 것을 알지 못합니다. 그녀 옆에 앉아 있는 로빈의 큰언니 타라노조차도 말입니다. My mom she was never the same. It's like her life just had this big empty hole and everybody else was just on the outside looking in. She really didn't care about anything else at that point. She wanted to avenge her daughter. I was going to shoot him right between the eyes if I could have gotten a shot at him. I do remember she was very calm. She just kept saying everything's going to be okay. Everything's going to be okay. 하지만 그때 그녀는 로빈의 존재를 All of 느낍니다. a sudden, I smelled her shampoo. And I felt this warmth in my hand, and I couldn't get my hand out of my purse. I remember her telling me that she heard Robin's voice and told her not to do it. 1980년 4월 30일 배심원단은 평결에 도달합니다. 로드니 알칼라는 유죄 판결을 받고 사형을 선고받습니다. It's a poor exchange for my daughter's life. But maybe it'll save someone else's by him being gone. 하지만 로빈의 가족에게는 상상도 할 수 없는 일이 일어납니다. 그의 형량은 뒤집혔습니다. 불과 4년 후. Today, in a 5-1 decision, the California State Supreme Court ruled that Rodney Alcala did not receive a fair trial. There's been a gross miscarriage of justice for being found guilty of something that I didn't do, and I think the case will be reversed on appeal. Will Rodney Alcala ever be put to death in your estimation? Not if I can have anything to do with it. Just can't believe that we have to be punished for what he did. He's got nothing to do but gain. And all we have to do is be destroyed and go down a little bit further. I don't know if we can, really. We, the jury, find the defendant, Rodney James Alcala, guilty of the crime of felony. Death. That's the only penalty that could ever be rendered in a case such as this. The second time he was found guilty and he got the death penalty again, and we were extremely happy. 2001년 예상치 못한 사건 전개로 로드니의 사형 선고는 다시 뒤집혀 가족들은 또 다른 재판의 공포를 다시 경험하고 그의 석방 위험을 감수해야 했습니다. My mom really kind of lost it then. We've gone through a lot of hell because of that animal. A lot of hell. A lot of hell. Every time this happens, it's like losing Robin all over again. You know? I don't know if you've ever lost a child, but there's nothing that hurts like that. Nothing. This case was assigned to me back in 2003 when my boss came in and essentially gave me the rundown on it, said that it was going to be a tough one. That's when Matt Murphy decided to go back to the evidence. And he had that pouch of jewelry that was recovered in the Seattle storage locker reanalyzed for DNA. 유죄 판결에 대한 항소에 성공한 후 로드니 알칼라는 세 번째 재판을 기다립니다. 그가 모르는 사이에
알차라의 DNA가 데이터베이스에 입력되면서 법의학이 따라잡고 있습니다. 캘리포니아의 법집행기관과 함께 지방검사 매트 머피는 및 뉴욕에서 미해결 사건의 일치 항목을 검색하고 있습니다. 그들이 밝혀낸 것은 그들이 예상했던 것보다 훨씬 더 충격적입니다. DNA는 알차라를 내건의 로스앤젤레스 살인사건과 연결합니다. 질 바컴, 믹 조지아, 윅스테드 0977, 샬럿 램 0978, 질 파렌토 0979. 뉴욕의 수사관들은 나중에 그를 코넬리아의 살인사건과 연결합니다. 크릴리 1971, 마이크 앨런 하버 1977. 6명의 여성 중 4명은 데이팅 게임에 출연하기 전에 살해당했습니다. Right at that moment, we realized that not only is Rodney Alcala a vicious murderer, but in fact, he is the serial killer that we always suspected him to be. 2010년 로드니 알칼라의 유죄 판결이 뒤집힌 지 9년 후 그의 세 번째 재판은 마침내 결론에 도달합니다. 이번에는 로빈 쌈소의 살인 혐의뿐만 아니라 캘리포니아 주 법원에서 총 5건의 살인 혐의로 기소될 것입니다. 그러나 한 증인은 법정을 깜짝 놀라게 할 것입니다. 1968년 연쇄살인범의 공격에서 살아남은 8세 소녀. It was the first time I ever had a name for her, first time I'd ever seen her face, and it was pretty overwhelming. I was just so happy to see her alive. My name is Tali Shapiro. I'm one of Rodney Alcala's first victims and one of the only living victims. I remember the morning was nice and warm because I wore the dress that my nanny had crocheted for me. And I was supposed to take the public bus to school because it was only blocks away. But I didn't like taking the public bus by myself. Car approaches me and I guess asked if I needed a ride to school. So he had his window down. I'm on the sidewalk and I'm talking him through the passenger window. And she says, my parents told me never to accept rides from strangers. And he says, I'm not a stranger. I know your parents. Which is totally possible. There were so many people in and out of my house. My father was in the music business, so we had a lot of colorful characters in and out of our house. I just took it like, well, it could be, you know, I mean, I wasn't going to be rude to the guy. I didn't know to fear people. I got in the car. That's when he asked what time my school started. And then that's when he realized we had plenty of time and he was going to swing by and show me a poster. I really didn't feel comfortable at that point. And we headed off to his house. I followed him in, and that's all I remember. He obviously hit me over the head right after that, so that was it. 타리 샤피로는 혼수 상태에서 깨어납니다. 한 달 후 그녀는 자신에게 무슨 일이 일어났는지 기억하지 My parents never 못합니다. spoke about any of this, and neither did anyone else. I remember walking into my classroom and everyone looking at me like I was supposed to be dead. 실연 후 타리의 부모는 멕시코 푸에르토 바야르타로 이사했습니다. 그들은 그녀에게 새로운 시작을 주고 싶었습니다. 1971년 로드니 알칼라의 살인 미수 재판에서 그들은 추가적인 트라우마를 피하기 위해 그녀가 증언하는 것을 I'm so grateful 거부했습니다. my parents did not have me testify. None of this was my knowledge, and I didn't need to know about those things. It would have totally messed up my childhood. 그녀는 자신이 어떻게 공격에서 살아남았는지 기억하지 못합니다. 그녀를 돌보는 2명의 수호천사가 있다는 것만 알고 있습니다. 한 명은 경찰관이었습니다. 다른 한 명은 선한 사마리아인이었습니다. In 1968, I was a sales representative and I drove a lot. That day I drove up to Hollywood and I was going along Wilshire Boulevard. I wanted to turn around, but there was a car in the crosswalk. Inside was a man and he was talking to a young girl, evidently on her way to school, and he was smiling and talking to her, just fixated on this little girl. That disturbed me. All the warning signs were there. 도널드 헤인스는 우연히 적절한 시간에 적절한 장소에 있었습니다. 그는 타리가 남자의 뒷좌석에 타는 것을 봅니다. 그는 무언가 잘못되었음을 감지합니다. 그래서 그는 차를 따라가기로 결정합니다. 그는 즉시 차에 번호판이 없다는 것을 알아차립니다. 그의 마음은 어린 소녀의 운명과 그의 다음 행동에 대해 확신하지 못하고 경주하며 차가 집 앞에 멈출 때까지 계속됩니다.
그는 타리가 차에서 내려 남자의 집으로 들어가는 것을 지켜봅니다. I thought, what the hell do I do now? He may have a gun, who knows? And so I thought, well, I'll go find the payphone and I'll phone the police. And I received a call to see the man about a possible kidnapping at Las Palmas and Sunset. There's a gentleman right on this corner waving me down. 도널드 헤인스는 크리스 카마초 경관에게 자신이 목격한 것을 정확히 말합니다. 그는 그들이 들어간 집을 보여줍니다. 카마초는 즉시 지원을 요청합니다. I went to the front door and started knocking. I could hear someone running around. The suspect appeared, moved the curtain back. I looked him in the face. I said, I need to talk to you. Please open the door. He relayed to me, I just got out of the shower. Give me a moment. And I am looking at him. He's not wet, doesn't have a towel, and he's nude. There was a rage about him. He wasn't calm. His eyes were fixated and angry. So that's what I told him. I said, you need to open the door. I need to come in and talk to you. I put my ear to the door and I'm hearing moaning. Within seconds, I kicked in the door. To the right was a dining room. To the left was a living room. And straight ahead was a kitchen. And here was this little girl. Blood all over the place with this bar across her neck. That kind of violence, it still haunts me. We all thought she was dead. She wasn't breathing. There was no pulse. 용의자를 찾기 위해 나머지 집을 수색하는 동안 차마초 경관은 그가 뒷문으로 탈출하는 것을 봅니다. 그는 그를 체포할 기회가 있지만 어려운 결정에 직면합니다. 살인자를 추적할 것인가 아니면 죽은 것처럼 보이는 어린 소녀와 함께 있을 것인가. Desperately wanted to catch him. I just couldn't leave that little girl with that bar across her neck. And that was breaking all protocol because the crime scene, you're supposed to contain it, not touch anything. But I grabbed a towel and I took the bar off her neck and set it on the side. And that's when we heard the little girl starting to gag for breath. Oh my God, she's alive. 즉시 구급차가 호출되고 타리는 간신히 생명을 부지한 채 병원으로 이송됩니다. As we're searching the house, I found a wallet on an end table and I picked it up, I opened it, I found ID belonging to Rodney Alcala. I saw his face, I saw him, I knew what he was capable of. I wanted to go to the hospital and check up on her. The doctor said to me, had you not taken that bar off her neck, she probably wouldn't be alive because you opened up her airway. And it struck me profoundly. 법정으로 돌아가자 모두가 충격을 받았습니다. 타리 샤피로의 증언은 그녀가 증인석을 떠날 때 모두를 할 말을 잃게 만듭니다. 그녀는 익숙한 누군가를 봅니다. 그녀는 평생 이 사람을 만나기를 I was with a 기다려왔습니다. group of people and she came running up to me and said, Mr. Haynes. And I said, who are you? She says, I'm Kelly Shapiro. And I said, oh, I'm so glad to see you. She said, you're the only reason I am here. That was really, really something. That got to me. I had some guardian angels around me, the Good Samaritan, and I had the policeman. Without those two people, I would not be here today. 그녀가 법정을 나서자 기자들은 타리의 성명을 요구합니다. should be put down. I don't think you should breathe another day, honestly. So. 그녀는 아직 그것을 모르지만 재판을 지켜보는 한 사람은 특별한 관심을 가지고 재판을 지켜보고 있었습니다. 모건은 집에서 용감한 8세 생존자를 지켜보고 있습니다. 타리의 용기를 목격한 모건은 눈물을 흘립니다. I blamed myself for so long. I wanted to contact her, but I felt so much guilt. I thought she'd hate me. I spent a couple days trying to write the perfect thing to just apologize to her, you know. And I sent her the letter. I said there was nothing to forgive. I don't hold you responsible for anything that happened to me. Tali saying she forgave me changed everything.
It was definitely a huge step to my recovery. When I went to see her, I told her, I said, for years I've wanted to hold you. Are you okay with that? And she said yes. And I just hugged her. I couldn't let go. It was just wonderful. 2010년 3월 9일 러드니가 저지른 5건의 살인사건에 대한 재판은 알차라가 캘리포니아에서 저지른 살인사건 12세 로빈 쌈소의 포함에 대한 재판이 종결됩니다. 마침내 배심원단은 평결에 도달합니다. We, the jury, find the defendant, Rodney James Alcala, guilty of the crime of murder in the first degree. The jury found Alcala guilty of all 5 murders. You know that those families in that moment have a piece of justice after such a long wait of 30 years. We, the jury, determine that the penalty to be imposed upon defendant Rodney James Alcala to be death. And I have prayed about this, and I've given my hatred all to God, because I've let this feeling consume me for 31 years, and I'm not going to give him no more power over me. 하지만 이야기는 여기서 끝나지 않습니다. 유죄 판결 후 당국은 120장의 사진을 공개합니다. 알차라이 보관함에서 가져온 것으로 잠재적 희생자를 식별하고 실종 사건을 해결하기를 바랍니다. 2015년에 캐티 톤턴은 이 사진들을 우연히 발견하고 여동생 크리스틴을 알아봅니다. 그녀가 실종된 지 39년 만입니다. 평생 답을 찾아 헤맨 끝에 캐티는 마침내 여동생을 위한 결말을 찾을 수 있습니다. All right, here's a look at some other top stories this morning. Convicted serial killer Rodney Alcala died in prison. The so-called dating game killer who died early this morning while still awaiting his execution. I feel like Robin's life meant something even in 12 years. She stopped him from killing anybody else. And I believe that if you would have told her that God was going to use her for this purpose, she would have been okay with it. It took me a long time to realize that when evil touches you, it changes you, but it doesn't own you. Evil will never own you.